For Mexico, number 1, Roberto Orozco. Number 3, David Pantoja. Number 4, Luis Solarzano. Number 5, Joshua Novello. Number 6, Christopher Vigueras. Number 7, Luis Aguilar. Number 8, Jesus Bezunza. Number 9, Roger Vera. Number 10, Paulo Perez. Number 11, Eduardo Vargas. Number 12, Jesus Fernandez. Number 13, Alan Bass. And for Argentina, number 1, Francisco de Monti. Number 5, Guillermo Luna. Number 6, Americo Choque. Number 7, Agustin Ceballos. Number 9, Juan Elesegui. Number 10, Leandro Leota. Number 11, Alfredo Sosa. Number 12, Alexis Bull. Number 14, Alejo Lacazi. Number 19, Joaquin Gonzalez. Number 21, Franco Rojas. Number 22, Juan Valencia. And our umpires, Devin Hooper of Guyana and Shane Lewis of Barbados. Please stand for the national anthem of Mexico. And now the anthem of Argentina. Starting lineup for Mexico: Roberto Orozco, David Pantoja, Luis Lozano. So we just had the national anthems for Mexico and Argentina as they're about to begin the match. These two Latin American countries will be playing against each other. First time in this tournament. Yeah, so it's the final game of the evening, a men's match.
So we're going to start off, of course, they're going to start off by their usual huddle. And for this match, knowing that we're going to have a few persons from Latin America watching, we're going to see if we can get one of the coaches from one of the participating teams, the Uruguay female team, to come and to give some commentary with us during our live stream. So, buenas noches. ¿Cómo se llama? Nicolás. Mi nombre es Nicolás también. Oh, bueno, Nicolás Fraser. Un placer. Ok, esta noche, claro que hay muchos de América Latina que va a estar viendo por Facebook y entonces queremos darles un poco de comentario en español. Bueno, bárbaro. Este va a ser el primer partido entre dos países de habla hispana y va a ser entre México y Argentina. Aquí tenemos a los jugadores y va a comenzar con Argentina. Usted es de Uruguay. De Uruguay, exactamente. Ok. ¿Y cómo va en Guyana? Bien, lo más bien. La verdad que estamos pasando bien y bueno, hoy nos tocó perder con Estados Unidos, pero bueno, a pesar de eso, viene. Ok. Acostumbrándonos al calor y eso, que está un poco pesado, pero bueno, la vamos llevando. Ya. Muy bien, y el equipo femenino es su equipo, ¿no? Sí, el equipo femenino de Uruguay. Ok, y acaba de terminar el juego ahorita entre Uruguay y los Estados Unidos. Ahora está Argentina atacando. Disculpe, estaba atacando a México. ¿Usted conoce a algunos de esos jugadores? Sí, sobre todo a los de Argentina, que lo hemos como jugador. Tuve la suerte de jugar varios años indoor en la selección y jugamos varias veces contra varios de estos chicos. Muy bien. Es un muy buen equipo. ¿Y González es el capitán? El capitán, González. Ya. Gran jugador. Jugó muy bien en el primer partido que tuvo. Sí, contra Trinidad. ¿Ya? Una lástima ahí que los chicos estaban haciendo un buen partido y en un par de minutos unos fallos medio dudosos de los árbitros los desconcentraron y ahí Trinidad sacó la ventaja. All right, so just for those English-speaking viewers, we're starting the Mexico versus Argentina match. We're 18 minutes and 30 seconds remaining in the first half. Y ahora comienza el juego, comienza a jugar el equipo de México y perdió la pelota. Ahora viene Argentina. El capitán allá atrás, González, pasa al frente. Los dos defensores son los jugadores más experientes de la selección. Okay. Guillermo Luna y Joaquín González. Luna, el número 5. Exactamente. Es el jugador con más partidos internacionales de Argentina. Ok, y eso fue el capitán de México, número 13, Vaz, que acaba de tratar de sacar un gol, del primer gol del partido, un pase largo que fue hacia afuera. Estos dos equipos parece que están más o menos al mismo nivel, ¿no? Sí, son los primeros minutos también, se están estudiando, están viendo qué propone cada uno. Ok. Pero son equipos parejos. Ambos juegan normalmente juegan indoor los dos, o sea que tienen experiencia en esto. Y creo que va a ser un partido parejo. Hay que ver a Argentina como favorito. Y está un poquito más arriba que México, aparte México viene con algunos chicos nuevos. De hecho la mayoría son, creo que casi todos son nuevos. Hay que ver cómo se adaptan. Ok. Creo que el fuerte de Argentina es no solo la parte táctica, sino la técnica individual de sus jugadores, que son muy buenos técnicamente y en espacio reducido. Sí, se vio eso en el primer partido que jugó ayer. Gol de Argentina. Y acaba de sacar un gol. El primer gol del juego.
So Argentina now getting the first goal of the game. Mexico will restart the game. Entonces Argentina ahora de nuevo ataca el capitán mismo. Un muy buen gol, recuperando la pelota en el fondo y atacando por la zona del espacio libre que había dejado México. Y luego adentro del área, lo que decíamos, la técnica individual es desequilibrante y sobre todo con estos chicos que técnicamente son muy buenos, ¿no? Otro pase. ¡Oh! Intentó algo muy chique ahí. Argentina ahora está salió a presionar y a tratar de liquidar el partido lo más rápido posible. Ahora hay una tarjeta verde por una falta riesgosa, tirarle la bocha al rival cuando está esperando la intercepción. Quedan 15 minutos ahora en esta mitad. Y lo que digo ahorita, que los dos equipos al inicio del partido se estudia. Parece que ahora que Argentina sabe contra quién están jugando, parece que están tratando de manejar el juego mejor. Exactamente, siempre lleva un tiempo cada partido cuando arranca, agarrar el ritmo del partido, hay que ver cómo está la cancha. Entonces, unos minutos para acostumbrarse hasta poder imponer el ritmo de cada uno, ¿no? Muy bien. Unos minutos de estudio y más bien de adaptación al partido. Y también, bueno, esos dos equipos han jugado en esta cancha ya. Entonces ya están un poco acostumbrados a la cancha. Sí, ya los dos. Argentina, decíamos, perdió el otro día con Trinidad 5-2. Y México le tocó debutar con el más difícil, con el candidato que fue Canadá. Y fue 9-0. Sí, eso fue el partido más desequilibrado del torneo hasta ahora. Que Canadá es el claro favorito en hombres. Y ellos son los campeones en este torneo. Canadá es el actual campeón, salió campeón en el 2014 en el Panamericano de Uruguay. Entonces, el equipo que gana este torneo va a ser el equipo que va al Mundial. Exactamente, el campeón va al Mundial de Alemania del año 2018. Ok, entonces hay mucho aquí para hay mucho en juego. Ganar, sí, en juego. Viene México ahora. No han podido infiltrar a la defensa de Argentina. No, Argentina está defendiendo muy bien. Muy arriba está de los delanteros de México y no los deja recibir cómodos. So the score is now Argentina 2, Mexico 0, as we approach 12 minutes in this first half. Argentina ataca de nuevo. Está con mucha energía en esta mitad. ¿Cómo se llama esta situación ahora? Se llama un corner corto. Corner corto. Penalty corner. En inglés también, yes. Short corner. Short corner o penalty corner. Perfecto. It's the same. ¿Y qué parece que van a tratar de hacer aquí? ¿A González quizás? Sí. Por lo general el arquero sale mucho, hay que ver si tira González o se la abren al otro jugador que está a la izquierda. ¿Y lo toma González? Muy buena defensa de México, evitando el tiro y el arquero principalmente, evitando el tiro directo. Ahora viene Argentina de nuevo. Un paso largo que fue para afuera. Y México ahora con la pelota.
Todo bien. Okay. Y ahora Argentina en el lado izquierdo, tratando de crear algo. El pase no fue, sí, pero lo recupera. Y el contraataque con México. Sí. Buena defensa del arquero González, que llegó justito, había quedado bien perfilado para tirar. Creo que México va a tener que aprovechar esas situaciones de contra que tenga y las que se le presenten si quiere tener chance en el partido. Un pase largo ahí, nadie estuvo ahí. El jugador Vera, número 9, estuvo en el local, pero no pudo controlar la pelota. Un pase contra la pared. Baranda en español. Muy bien. Y los jugadores usan la baranda mucho durante el juego. Yo veo que muchas veces cuando están dribleando lo pasa contra la baranda y eso puede ser como como un compañero más. Al no poder levantarse la bocha, sí, la forma de eludir muchas veces es utilizando la baranda y yendo a buscar el rebote de la baranda o la devolución de la baranda para poder sacarse encima a los jugadores del equipo contrario. Muy bien, y ahora parece que el equipo de México pidieron minutos, faltan 9 minutos 30, creo que es un buen momento como para bajar un poco las revoluciones, que el entrenador que ya vio prácticamente la mitad del primer tiempo pueda decidir si cambiar alguna estrategia, verlos por dónde se puede filtrar para poder llegar al área rival y tratar de descontar, ¿no? Son momentos que para los jugadores de recuperar y para el entrenador de poder tomar ciertas decisiones o cambiar ciertas estrategias planteadas previamente. Ya, y como entrenador, eso sería lo que haría. En realidad el Sala lo que tiene de bueno es que uno puede, al haber tiempo en el medio, uno puede cambiar algunas cosas, o una vez que uno cuando prepara un partido, prepara una estrategia con ciertas técnicas, ciertas tácticas, formas de jugar, y después los rivales en la cancha cambian muchas cosas. Entonces es un buen momento como para corregir ciertas cosas o darle confianza al equipo y afianzar algunas cosas que estén haciendo bien para lo que queda del partido. Muy bien, muy bien. Han comenzado de nuevo y faltan 9 minutos en esta mitad. La primera mitad, México tratando de ir a sola, dribleando el arquero ahí, está fuera de su línea. Muy bien ahí el capitán argentino que amagó pasar la bocha al medio y cuando el arquero salió, lo eludió. Luego se quedó sin ángulo de tiro y bueno, pudo lograr que México cometiera infracción y sacar un córner corto. Muy bien. Y esta es una oportunidad ahora para Argentina. El capitán eligió no tirar. Yeah. So now we have in the game Argentina versus Mexico, and Argentina is 2 goals up. So the score is now 2-0 in favor of Argentina. Mexico, of course, will be trying to score a few goals with just about 7 minutes and 45 seconds remaining. Ya. Ahora igual bien México defendiendo bien y bueno, aprovechando, tiene que tratar de aprovechar las jugadas que tenga para poder llevar. Creo que es importante que México, para tener chances, tenga que llevar el partido con un resultado corto como hasta ahora, de pocos goles en contra, cosa que
sobre el segundo tiempo pueda presionar un poco más y ver si puede descontar. Pero por ahora tiene que tomar un poco de chances. Exactamente. Pero con esta defensa de Argentina es difícil para los jugadores de México infiltrar a su campo. Ahora viene el equipo de Argentina. Muy bien el arquero mexicano ahí achicando el arco. Buen pase. El jugador 7 de Argentina, Ceballos, haciendo un buen trabajo en la cancha ahí, pasando, pero no pudieron terminar. Un pase contra la pared. La baranda. Ahí el número 10 de Argentina, tal vez de los jugadores más habilidosos que tienen, buscando desequilibrar en el 1 contra 1, pero bien México defendiendo. Un choque contra el jugador choque. Sí, ahí el árbitro le cobra que utiliza las manos para empujar al delantero argentino. No se puede. Y bueno, córner corto en contra para México. Vamos a ver, el arquero mexicano sale muy rápido, a ver cómo lo resuelve Argentina. Ahí cambiaron de lado el servicio. A ver si el delantero puede generar más ángulos de tiro para poder... En este caso no van a tener a dos personas, una persona para parar la pelota. Exactamente, el que para es el que tira, en este caso. Y el jugador número 9 para Argentina, Juan. Elisei. Eso no es un apellido latino. Aquí es como se hace a veces. Un gol le lleva a otro gol. Y eso fue muy rápido. Es lo que tiene el hockey sala, que uno, al ser tan rápido, donde uno se desconcentre un segundo, le pueden hacer 2 goles, como en este caso. Creo que el primero, el jugador número 9 argentino, que ha demostrado una gran técnica individual, tanto en el partido del otro día como hoy. La verdad que fue un golazo y bueno, y después en un error de México le propició el otro gol. Bueno, primer córner corto para México, vamos a ver cómo lo resuelve. Este es importantísimo. Sería muy importante para volver a ponerse en partido. Sí, porque... Para que Argentina no le saque más diferencia. Y también estamos llegando al final de la primera mitad. Y entonces ellos quieren poner algo en la... Quieren tener un gol antes de salir para la mitad. Buen chance ahí, porque rebotó sobre el arquero. El arquero achicó muy rápido y después en la línea el jugador argentino pudo... Para Argentina está el arquero, es Franco Rojas, y él ha jugado muy bien hasta ahora. Solo un corner corto ha tenido que defender, pero salió bien en este caso. Sí, un arquero joven además, es uno de los juveniles que trajo Argentina. Así que también para él, que está teniendo sus primeros partidos internacionales, parece que el jugador le cobró que la tiró por gusto hacia atrás. No vale tirarla por gusto hacia afuera. Por lo tanto, córner corto para Argentina. Vamos a ver. Y casi logró un gol en su propio arco.
igual van a ser el que lo recoge, tira. Buena defensa ahí de México. Número 8. Berunza, Jesús Berunza. Berunza hizo un buen trabajo ahí en la línea de gol para parar ese tiro hacia el gol y no dejar que Argentina saca el quinto gol del partido. En este caso, ¿sería bueno tener una persona que suba para tirar aquí? Si hay un zurdo en el equipo. Es que en realidad en el hockey no hay zurdos, todo es lo mismo. Hay jugadores zurdos, pero se juega, no se puede agarrar el palo distinto, se agarra todo el palo siempre de la misma manera. Okay. Con la mano izquierda arriba y la mano derecha abajo, no importa si es zurdo o derecho. Eso es raro. Yo, por supuesto que yo soy de otros deportes. Hubo una combinación ahí entre Sosa y Ceballos. Sí. Muy buena ejecución de parte de Argentina. Leyó muy bien que ese jugador quedaba solo y bueno, lo aprovecharon. Argentina ahora demostrando que era favorito en el resultado también. So the game is now entering the last minute for the first half, and Argentina has 5 goals, while Mexico hasn't scored as yet, and they will be definitely going into the halftime thinking about how they can turn this game around. Ahora México comienza de nuevo y la defensa de Argentina está mucho arriba. Está presionando mucho Argentina. Para esta mitad parece que ya solo quieren que el tiempo se acabe. Pero en esta mitad Argentina tiene la mayoría de la posesión de la pelota. Terminó el primer tiempo. Y entonces vamos a ver 5 minutos de descanso y volveremos con la segunda mitad dentro de unos minutos.
Argentina is able to score another goal, so they're now up 6-0 against Mexico. So Mexico there with a valiant try, but unable to score. So Argentina in possession once again. Para los de habla hispana, comenzando la segunda mitad, hubo un gol para Argentina y ahora el partido está 6-0. A long pass there by the Mexican player, finding no one, and so Argentina recovers the ball. Lovely pass there by Mexico. Nice pickup. Unable to control that reverse there, and so the ball is turned over. Argentina will recover. Leota loses possession. So I think Mexico started half quite well. You know, they're down, and conceded a goal at the beginning of the half. But they're working their way up. They're getting chances in the circle, but they're just not able to convert as yet. And of course, Argentina goes into the second half with very high momentum, being up 5-love at the beginning of the half. Having scored, they're up 6, of course, now to love. So you're right. Argentina has dominated this game so far. Mexico trying to do some counters, but the experience of Gonzalez, the captain, making sure that they regain possession. So the Mexican team here, captained by Gonzalez, who's played quite a few matches for them, along with his partner on the other side, Luna. The two of them are the most experienced players on the Argentine team. A shot there from Ceballos, going just past the right post. And Argentina, because it was deflected, will get a long corner and they'll restart the game. Good save there by the Mexican keeper. Gonzalez with the ball. Taken away by the Mexican, but they're unable to keep possession. And Gonzalez restarts the game for Argentina. Leota with some good stick work there. What a pass into the circle. Very good keeping by the Mexican keeper. He had to save about 2 or 3 in a row there. He was able to cover them. So Argentina now with a long corner. Orozco has been tested quite a few times during this match, the goalkeeper for Mexico. He has allowed 6 goals to pass him. I'm sure Mexico will be trying to keep those at a minimum in this half. What a excellent stick work there again by Leota. No, it's not Leota. Elibusi, the Argentine player, young Argentine player. And Argentina now has the first short corner of the second half. Just about 15 minutes remaining in this match. They've discussed it. Ceballos is going to take it. And a short corner start. Pass to the captain and excellent defense there on the line of the goal by Mexican player Vera, number 9. Very good defense by Mexico.
The goalkeeper there comes out. Orozco, the goalkeeper from Mexico, comes out to shut down the player, and he's able to go around him and score the 7th goal of this match. All 7 have been scored by Argentina, so the score is 7-0. Yes, Argentina clearly is dominating the game and putting on quite a bit of a show. Mexico dispossessed, Argentina dispossessed, and now Mexico on the run. A little bit of a high tempo part of the second half here. Yes, very much so. Both teams working really hard, showing good individual skills. But Argentina, of course, up, as you said, by 7 goals to 0. El partido está 7-0 a favor de Argentina. México hasta ahora no ha podido sacar un gol. Y quieren 13 minutos en la segunda mitad. Gonzalez now with the ball on top for Argentina. Mexico in the right place at the right time once again. Counter attack here by Mexico. But Gonzalez is there again. Excellent defensive work by him. So Argentina in possession at the moment, working the ball up the right band. Nicely back out to the left back, up to the front. And back in possession once again. Gonzalez controlling the game here, makes a bad long pass. But the Argentine team is able to recover the ball, and they're in the circle. Mexico able to recover the ball and returns the favor to Argentina. So with lots of time on the clock, Gonzalez is taking his time. And the corner is awarded to Argentina. Now in that case, is that because you must have 2 points on the floor as you maneuver the ball? Right, so because the Mexican player played the ball while he was on the ground, that would be a foul. A foul, good. So, and he was in the half circle? Right, so he was in the circle, so it's a short corner. All right. For the opposing team. And for that reason, the Argentine team now has another opportunity to add to the score of 7-0. The pass was a bit wayward, so Argentina now trying to set something up. With a whizzing pass across the goal, but just short. Gonzalez, I'm not sure if he was attempting to shoot at goal at a very fine angle, or if he was just trying to get the ball across goal for someone else to tap it in. But the result is that there's a timeout, and we're halfway through almost this second half with 11 minutes remaining here. The teams have decided that they want to have a word. So just to let the viewers know, of course, tomorrow the action continues, and we actually start a little bit late tomorrow at 2 p.m. All right, so we're going to have a late, we have some lunch. You can probably make sure you get some food in. And although we do have a food court right here at the Cliff Anderson Sports Hall. That's right. And at 2 o'clock, who will be playing? So at 2 p.m. tomorrow, the first game on the fixture is a ladies match between Canada and Trinidad and Tobago. So that ladies match will start the action for us tomorrow. So for the men's, the Canadian team is the favorite. How is the female team going to be doing in this competition, you think? Well, I think Canada actually would be the favorites on both ends. Of course, there's a very strong Argentina, but if I'm not mistaken, they actually came out on top the last time that this tournament was played in Uruguay. Canada, yes. Canada won both the male and the female divisions, so they would be the heavy favorites.
No, I was just commenting with one of the Uruguay officials, Yeah. and he did mention that the male team from Canada has won the last 2 editions of this competition. They have. They are the defending champions. So it'll be interesting to see if they can come out again on top for this tournament. All right. And of course, we'll be looking to see how well Guyana does. So we're down now to 10 minutes in this match. Argentina is still in the lead, 7-0. Estamos viendo el partido México contra Argentina. Argentina tiene 7 goles. México todavía no ha logrado sacar un gol. Y entonces vamos a ver cómo termina este partido. Argentina still with the ball. Gonzalez is taking a breather, so we have... And there we go, another goal for Argentina. I believe that was number 22, Juan Valencia, which puts in goal number 8 for his team. No, the very first match of this, the first male match of this tournament did feature Canada, right? Yes, I believe so. And the Canadians I think they routed Mexico. Yeah, I think it might have been 10. Do you think that we'll have a wider margin than 10-0 in this match? Well, currently we're at 9. So unless Mexico can hold them off for another 8.5 minutes. This could be the highest scoring match for the tournament. On the male side. All right. We could see in the first few minutes of the match, both teams were quite reluctant. They were just looking at each other, seeing how they play. Since then, Argentina has elected to be the aggressor, and they've been in charge of the match ever since. Mexico, they want a shot all the way out from outside now because the shot wasn't taken closer to the goal. Right, he's actually trying to get a deflection, so barely missed the player in the circle. And of course, as a defender, you would just allow that ball to go past you. Right. Once you're not close enough to the person, you got to stay on your player. Make sure they don't get to those balls, which are the tricky ones that come from way down in defense. But most of the times, it's just one lucky touch, and there you go. And they can be a goal. So the rule for this situation is that you must take a shot from inside the circle. Correct. All right. All shots to goal must be taken in the circle. So in a case like that, the long pass can be sent from defense and just tipped by a forward into the goal. Those are the goals that look spectacular when executed properly. Because it's a very fine line between missing it and hitting it. Correct. Lovely pass over to the right side. And Off shot balance. goal. And once again, Argentina has won the short corner. So we may be tying. If they convert, we're tied for the highest score of the tournament. Of course, this is an opportunity here where the chances are that you have a high opportunity to score a goal here, and they obviously will be trying to do that. We have sort of ordinary setup, typical setup. Yes, typical stick stopper and backup flicker. I think that one hit the post. That one came off of the right post. It seems as though one of the defenders stepped on the ball. Right, so Argentina now has a corner once again. And so Argentina will have another opportunity to set it up. So the battery at the top for Argentina, we have Sosa, and stick stopping for him, Lacaze. So let's see what they come up with.
that one found the inside of the net this time. On the first attempt, Sosa hit the ball off of the right upright. This time he got the inside of that upright and just scores the goal. So the second attempt was the attempt that he scored. They did the same play on the first and the second attempt. The direct shot is the one that usually works, as I mentioned earlier. There are many variations, but that one is the most effective. So now the score with 5 minutes left in the game is Argentina 10, Mexico 0. Ahora con ese gol estamos a 10 goles para Argentina y México con 0. What beautiful work there. Oh, and we have a show going on here. Elegrishi giving us a class of how to do some very spectacular dribbling and then scoops the ball over the goalkeeper, which is probably the most flamboyant goal we've seen so far in the tournament. He did two very nice turns before advancing and then was able to sink it. Ball coming off of the foot of the Mexican player, but the official allows play to continue. Gonzalez unable to control that and almost injures one of his teammates sitting on the bench. Almost takes out one of his own players, but he had good reflexes. Argentina on the attack once again. Mexico able to get a ball in it, but not quick enough. And a shot diverted there by the Mexican keeper. Argentina on the ball once again. And we have a short corner for Argentina. The third in succession in the past couple of minutes, I would say. And the clock is ticking away. We have just over 3 minutes remaining in this match. We have different players forming the battery this time. So it seems as we have the Ceballos in the flicking position, and Gonzalez, the captain, will be backing up. Once again, he catches the right post. Off the post once again. Now they've been hitting that post on quite a few occasions now. 3 tries and 3 times touching the post. Only once it got on the inside of the post. Again going to the right. This time it's Ceballos who scores for Argentina. Which now carries the score with 2 minutes, with a little over 2 minutes left, to 12-0. This is the widest margin. This will be the widest margin of victory in this tournament so far. Yes. Argentina routing Mexico. The Mexicans working hard, definitely working hard, but Argentina is a more experienced side and are able to capitalize on that experience. Gonzalez showing some good stick work there, faking a shot from outside and then dribbling his way in to ensure that they get a chance at goal. Gonzalez showing his stick work there again. We remember Eliguchi earlier doing some really good work with the stick to get in and to score. You have Ceballos, back to Gonzalez, who normally plays in the defensive end, but he's playing into the center now. And he advances, but isn't able to pick it up.
Mexican keeper reading that one and coming out. Argentina with a long corner. They started off quickly. Just on the edge of the circle, Ceballos missing that right post. I wonder if they have an issue with that right post. All of the Argentine players are attempting to score on that right side. I would have thought that as a goalkeeper, you have a glove on that right side in your left hand. Correct. And a stick on the left side, which is in your right hand. Right. And so I would figure more persons would try to score on that side with a stick. Correct. But they're going and they're attacking on that right-hand side where supposedly the keeper should have a better chance of stopping it. Right. Argentina preparing for yet another short corner. With just 2 seconds left, so this quite possibly would be the last play of the game. So, as a player yourself, what would you do as the Mexican team coming off of a game like this? What would you take home from a loss as big as this one? Well, you know what? Being a player, of course, no one likes to lose, and especially with a large deficit, it could be a bit disheartening. But what you must take away is the experience that you got playing such a good team. I think the Mexican team is actually quite young. I don't think they have any international caps for the indoor. So this could be a very good learning experience for them. And, you know, they just got to keep their heads together, keep the morale high, and come out gunning for the next game. All right. We have actually been on the staff side. We went to the Pan Am Outdoor Challenge, and we played Argentina ladies team. And we lost with a very big deficit. So I talking from a bit of experience here. All right. So when you get back into that locker room, what's it like? Are you all quiet? Sometimes, I mean, you know what? It's a bit of quiet for the beginning, but then, you know, the game is finished. We played our best. We are clearly outclassed. But at the time, we played Argentina, and they are world champions. Yeah. So it was just like a great experience for us, and we actually were able to play against Luciana Aymar, who's probably the most renowned player ever for hockey, and she's Argentinian. So it was like being able to play with your role model or your idol. All right. Even though we got a trashing, it was an honor to play the world champions. There's a small country like Guyana being able to play the world champions. So the time is now up for this match, and they're going to allow the last play, short corner. And this time, they slip it to Gonzalez, and he is unable to score. The ball goes left of goal, and the players congratulate each other. This was quite a routing. Argentina able to score 12 goals, and Mexico 0. Yeah. It was a good game to the end, but of course, as we could see, Argentina coming out on top, being very dominant, and they were the best team this evening. So, Nicholas, that brings us to the end of today's coverage for the Indoor Pan Am Cup down here in Georgetown, Guyana. And I said earlier, please join us tomorrow. The first match on the agenda would be between Canada and Trinidad and Tobago ladies, and that starts at 2 p.m. tomorrow afternoon. So this is myself, Tiffany, and Nicholas signing off for the evening. I hope everyone has a good night, and thanks again for watching. All right.